Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis, the designer's destination. So आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ एज युजुअल. आज म तपाईलाई हाउ टु डु बडी रेन्डरिङ सिकाउँछु. यो बडी रेन्डरिङ कसरी गर्ने. So it's very easy guys. Okay, so भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि इफ यु हेभन्ट सब्स्क्राइब माई च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट. ओके गाइज, सो फर्स्ट अफ अल त तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँले जतिको पनि फिगर बनाउनु हुँदैछ लाइक 8.5, 10.5, 12.5 जतिको पनि बनाउँदैछ त्यसलाई पहिले तपाईँले त्यो बनाउने. त्यसपछि के गर्ने, मैले यो 8.5 को बनाएको छु. ओके, मैले एक्चुअली 4टा बनाउन आँटेको छु. सो मैले 2टा अलरेडी बनाइसकेको छु. यो दिस इज माई थर्ड. ओके, सो एक्चुली द थिङ इज म जहिले पनि युट्युब भिडियो बनाउनुभन्दा पहिला म आफै पहिला एक्सपेरिमेन्ट गर्छु. ओके, म पहिला आफै प्र्याक्टिस गर्छु, देन ओन्ली आई टिच. ओके, सो हेर्नुहोस्, फर्स्ट के गर्ने, यसरी बनाउने अनि त्यसपछि यसलाई हल्का मेटाइदिने. ओके, गरिसकेको छु. सो अब म कलरमा युज गर्न गइरहेको छु यो वाटर कलर्स. ओके, सो आई हेभ दिस डोम्सको वाटर कलर. Please let me know which sections you like about this video. Okay, which part you like in this video, please let me know. So you're different, oh, and this is very different. Okay, this is light and this is quite dark. Now I'm going to make again one more dark. Okay, so guys, this much for today. Okay, if you like this video then do like this video. Okay, share, like and comment also. Okay guys, so this much for today. Okay, so भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. तबसम्मको लागि I hope you enjoyed this video. Okay, अनि I hope you have learned something from this video. Okay, so I'm going to meet you in my next video. Okay guys, so तबसम्मको लागि stay safe, stay home and stay blessed. Okay guys, bye.